range of other species. But what makes them so friendly? Well, capybaras are... Whose 15-year-old daughter was raped. She was raped in a bathroom by a boy wearing girls' clothes, and the Loudoun County School Board covered it up because it would have interfered with their transgender policy during Pride Month. And that man, Scott Smith, because he went to a school board and tried to defend his daughter's rights, was condemned internationally. Do you apologize to Scott Smith and his 15-year-old daughter, Judge? Senator, anyone whose child was raped is the most horrific crime I can imagine, and is certainly entitled and protected by the First Amendment to protest to their school board about that. But he was cited by the School Board Association That's fine, as a but that's domestic not- terrorist, which we now know that letter and those reports were the basis for your judgment. No, this no, is Senator, this is that's wrong. Judge, this is shameful. This testimony, your directive, your performance is shameful. That's not Thank God you are not on the Supreme Court. You should resign in disgrace, Judge. Who's 15... Ну, интересный кейс, где кто там со стороны обвинения или защиты, или суда присяжных, из присяжных в смысле, наезжает на судью. Это интересно смотреть. Скорее всего, вообще никчемный кейс, но... Seems he's making a U-turn back towards the cops. As you can see, the blue car is the one we're Will following. he pull this off? There's a cop right there. He's going for it. Oh, wow. That Dodge Charger just pulled off that play and broke some legs on the cops yet again. Was that an NFL joke? It sure was. He's really getting some speed up that side street. That thing has the 6.2-liter supercharged engine, pushing well over 700 horses. But also, it may have some upgrades from the looks of things. But we're now on the I-75 heading just off downtown Dallas, and I don't see a cop in sight. That's right. The nearest cop is about a mile off now. We're just trying to match his speed to see 152. Oh my God! We just for a second matched his speed, and the camera read 152. And that semi, I think, had just moved over for the Dodge clearing the lane. The cops are right on his tail here. You say that, but he's about to open up that gap. Would you look at that? How is that possible? That cop stood absolutely no chance just then. Look at that gap. That. Реклама какой-то тачки, да? Если да, то какой? Я бы хотел погуглить. Давайте посмотрим. Dodge Charger. Все понятно, да. Блин, вот в прошлом видео, где у меня стерся звук, там был постановочный ролик, что было зафиксировано преступление благодаря камерам Теслы. И там абсолютно я прям по частям разобрал, что это фейк. И это все было сделано не ради какого-то интересного случая о самозащите девушки с перцовым баллончиком, а просто тупо реклама Теслы. Это, видимо, популярный вид рекламы, я так понимаю, в Штатах. Это ты опосредованно рекламируешь, прям жестко опосредованно. Типа какое-то преступление на фоне, а на самом деле просто маркетинг бренда. Не, футбол это не сильно ко мне. Every culture, we got different feet etiquette, alright? White people want to get in touch with Mother Earth. That's great. Black people, on the other hand, I lived with a black roommate for 6 years. Never saw his toes once. He came out the Never saw his... shower with socks on, man. Типа никогда не снимал. You got a sock drawer there, brother? Сагдрау. Ну да. Никогда не видел тоус, это пальцы на ногах. Типа да, чернокожие не снимают носков. Чернокожий в его общежитии не снимал носков. Интересно. Носки. Asian people, you guys know the rule. When you come into the house, you take your shoes off, right? You're like, we all know that. Yeah. But our feet actually never touch the floor. Because when you take your shoes off at the house, we got 2 pair of house shoes ready for you. And then when you walk outside, we got 2 pair of Crocs ready for you. And then when you come back in the bedroom, we got 2 other pair of slippers that we stole from a hotel in Vegas. Every culture. Ну, вообще неплохой азиат. Я писался, по-моему, уже, да. Федор Емельяненко
решил проверить своего ученика и поставил его против огромного громилы. Бой начался неожиданно. В знак уважения Кирилл Сидельников протянул руку, но в ответ получает боковую катапульту и, слава богу, прилетает вскользь. Этот бычара накинулся так, как будто готов разорвать. Блин, ну я так понимаю, маленький его разорвет, конечно же, но из-за того, что абсолютно бесячий компьютерный голос это комментирует, я прям специально пропускаю. Будет вам. Where did you learn to speak so beautifully? Is this something that you worked on, or just from your family? Were they? I don't even know what you mean. Well, I tell you, even I loved the electric company when I was a kid, and you were an easy reader, and the way you spoke was, it just sounded great. I went to school to study how to be an actor. And in that school, Los Angeles City College, I had a voice and diction instructor who was very good at his job. And so you had to learn to speak and sound your final consonants. How old were you in college? 22. Oh, wow, yeah, that's it. You started college when you were 22 years old? Yeah. But I only went for about 20 minutes. Чё, 20 minutes? До этого все было ясно. But I only went for about 20 minutes. Only, да. That's it. You started college when you were 22 years old? But I only went for about 20 minutes. Типа, ему всего хватило 20 минут на то, чем ведущий так восхищается. Ну, что ж сказать. Не только ему, а еще где-то 15 фильмам с его томным, мудрейшим, расстановочным, так и голосом, несущим истину, закадровым голосом. Не только ведущему хватило, но еще и всем остальным. Да, действительно, ничего примечательного. Просто голос правды за кадром. Для всех. Помните Люси? Люси, помните, вот, когда сознание распространяется по вселенной? Success is not overnight. It's when every day you get a little better than the day before. It all adds up. Imagine climbing a mountain, one step at a... Давайте в целом сделаем курс самоулучшения, саморазвития, где, в принципе, все иллюстрации будут вот такие. Ну, то есть это будет единственная иллюстрация. То есть ты стремишься к саморазвитию, ты на этой ступени. Ты работаешь 12 лет, по 12 часов в сутки. Ты перескакиваешь на следующую ступень. И в конце, когда ты достигаешь всего, ты огромный достигатор. И в этот момент ты можешь наконец-таки умереть. Такая еще, как можете, грустная. Ладно. Time. That's success. It's not an overnight flight to the peak. It's a daily journey. Each sunrise. Спасибо. Закадровый голос компьютерный или там околокомпьютерный слишком сильно напрягает. Я не буду это смотреть. Не буду. In the middle of this restaurant? Плюс тема просто, очень скучная. This man goes absolutely nuts, and you'll find out why. It may surprise you. He is going on a rant about the food he was served, and everybody in there just looks at him, afraid of what may happen. But just look at what happens next. Who made this chicken? Who made it? Who made it? Why? Потому что он сейчас... ладно. Everybody cracks up because the joke was truly incredible. People in the back are even clapping for him. If you think he's awesome, subscribe. In the middle. Вообще сложно, конечно, выдержать такое напряжение и довести это все дело до прям аплодисментов. Это, по всем признакам не постанова. То есть, я не знаю, я бы, наверное, не выдержал. Вот. Хотя, с другой стороны, какие опасности? Кто-то скажет, типа, да успокойся, чел, и собьет тебе весь перформанс. И то это еще надо найти человека. Нормально, прикольно. Было бы прикольно еще, если бы он разбил там стакан. Кто это сделал? Разбил стакан, не знаю. Лицо бармена. Не-не-не. Просто разбивает стакан.
Такой, типа, все, успокойтесь. Да, я сделал. Все, успокойтесь. Передайте ему, разбивая второй стакан. Это прекрасно. Ну ладно, перебор. What's this made of? Metal. What's this made of? Glass. What's this bowl made of? Metal. Right, what's this small cup made of? What's this made of? Metal. No. What's this made of? Rock. What's this bowl made of? Metal. А в глаз он его клюнет и скажет: а соединительная ткань. What's this small cup made of? Paper. What's this made of? Glass. What's this made of? Rock. What's this made of? Metal. What are these made of? What's this small cup made of? Мне кажется, каждому ребенку нужен такого попугая. Только научить его остальным вопросам, остальным ответам. Значит, почему дождь идет? Металл. Не подойдет. What's this made of? Rock. What's this made of? Paper. What's this made of? Но I'm trying to be a better communicator, man. My girl always wants me to talk about my feelings. She's like, babe, I wish you'd talk about your feelings more. I'm like, I feel fine. What more do you want me to say? I don't know. I'm not that emotionally involved. I don't know what else. I'm fine. But don't keep asking me that. Because the fifth time you ask me that, I might not be fine. The fifth time you ask me that shit, some dark shit is going to come out. It's like, babe, how are you feeling? I don't know. I'm angry all the time. Because my dad yelled at me after ping pong practice. I'm trying to be a better communicator, man. My girl always wants me. Ну, я подписан, спасибо. Our sun is the star that we see every day in the sky. It gives us light and warmth, but it is not very special in the universe. It is a small and Да, average да, star да, that has a... астрология What is красивая. a time where you felt that you failed that you learned a valuable lesson from? That's such a hard question. Getting divorced is a big lesson. Okay. Yeah. How come? What happened? For a long time, you know, like in your 20s and 30s, like getting married was a big goal, and I got married. And then I realized that that's not everything. And what I learned through being married was that knowing who you are, knowing your values, and knowing your non-negotiables is so much more important than anything else. It could be more important than the person that you love. And that was a huge lesson for me. So do you think you didn't know yourself before getting married? I think I didn't really know how important my values were to me before I got married. What is true love like, in your opinion? When I find out, I'll let you know. Why did it not work, if you don't mind me asking? Because I wanted to work so much that I was willing to overlook aspects of him and myself that didn't align with my true values. But I think that's why it didn't work. What is it? Ну, вообще мысль интересная, что женитьба, она рассказывает больше о тебе, чем о нем или о ней. Что ты лучше понимаешь, какие твои требования, что для тебя важно, какие твои ценности. Ты лучше, короче, в долгих, серьезных отношениях ты начинаешь понимать, где с тобой торги не пройдут, где твои крайние зоны. От этого и проще, и сложнее. Но лучше оказаться с партнером, с которым ты уже знаешь, что не придется биться за свои границы, где торга больше нет. With respect, would you look into the face of a man that has just lost his wife and is really struggling to play the role of the mother and the father and say that to him? So you're not a mother. He's the father. That child, well, you might be more sensitive in those circumstances. You still call him a He's playing father. the role of the mother If that because, was me, I'd be a father. I wouldn't suddenly morph into a mother. again, with respect, to mother and to father are not gender specific. They are gender specific. No, they're not. Why are we pretending The otherwise? skills Of course to they're mother and to gender-specific. father can be Are acquired. you a woman? Well, yes, I am a woman. Are So- you a man? So can I suddenly say, you know, just literally say, I'm a woman? I am a woman, but I'm also capable of the skills it takes to father a child. Similarly, you are a man and you are capable of the skills to mother a child. I would hope. I'm not sure though, because nurturing, caring, is that in your
I brought up capabilities. 4 kids I would very say well, so. but they've always known who their dad is and who their mum is. What's wrong with that? But the skill to mother is something that a man can also do. With respect, would you look into the face of a man that has just lost Короче, что еще раз? his wife and is really struggling to play the role of the mother and the father and say that to him? So Yeah. you're not a mother. He's the father. That child, well, you might be more sensitive in those. Ну, вот этот бесконечный западный разговор о гендерах, о сексизме, о разделении ролей. Это все, ну, короче, гендеры, вот трансгендеры, это все пока что далеко. До нас еще такая степень погруженности в эту тему вообще не дошла, не факт, что дойдет. А на самом деле, как идея, тут интересно просто, как это, философски это все обсуждать. Потому что подвергать сомнению какие-то догмы, это, во-первых, сложно, это вызывает протест и, в общем-то, резонанс. Я думаю, в том числе поэтому это так разгоняется, из-за резонанса. Ну, типа, когда тебе говорят, что человек, который сменил пол и стал женщиной, должен участвовать в тех же спортивных состязаниях, что и женщины. Еще не смейте называть его мужчиной. Вы этим его оскорбляете. Using inclusive language, как говорится. Говорите «они». Ну, в общем, когда ты размываешь догмы, это резонирует. Это набирает просмотры, и я думаю, в том числе поэтому это в целом еще не погасло и популярно. You may move along. I didn't mean to offend you, brother. Then move along. I don't want to. Do I need to get one of these cops over there to come and get you away from me? I didn't know I was doing anything illegal. How many times do I have to say, no? No, I don't! Bro, why are you screaming at me? I said I do not have money to give you! Please. Excuse me, miss, would you mind bringing $1? I don't have much, but let me see what I can... Интересно, настоящий вообще тот первый мужчина, который орал, что... А сейчас он, конечно же, даст ей $100 000. Ну, типа 5 или 10. Ну, это уже избитый ролик. Я правильно понимаю? Давай посмотрим. Избитый жанр, точнее. Сколько? 10? And this? And this? А это вот как тот чел, да, он по $1 там кладет, или по 5. $100 right there, ma'am. Oh, thank you, thank you. I can really use this. I really could. You can also probably use this as another 500. Just want to ask you to spare. Another 500, он сказал. То есть он ей навалил там 20-ку примерно, судя по количеству. По толщине пачек. Ну, давайте посмотрим, сколько просмотров. Тут 900 000 лайков. Просмотров не написано. Ну, я так понимаю, миллионы просмотров. Значит, наверное, окупается. По-любому окупается. Учитывая его регион, штаты или что там. Почему у меня одни английские ролики? Я что, все уже? Свой алгоритм настолько сбил? Ну, очевидно, что шортсы — это более популярная тема на Западе, чем у нас. Именно если идти по видосам, то там у меня, ну, минимум пополам. А это про что вообще? I just wanted to say big up for Bad Enoch. She's been out there on our behalf at the Pacific Rim, right? Trade deals. So we've left Europe, which is on our doorstep. Зрачки — класс, а текст что-то лень понимать. Вряд ли он говорит что-то очень интересное. Мне так кажется. Не хочу вникать. Let me ask you a question. Why did you come here this morning? Well, I came to give a donation. Really? Yes. I don't know if you want me to let you know what the dollar amount is, but it's $1,000. $1,000? Yes. I've been so moved by what you do for these good people of this city. You know, coming to a court is not about collecting fees and money as a cash cow. The court system is about mercy and judging fairly. It's about ruling things, and mercy is not just throwing yourself to the mercy of the court.
Mercy in a real deep theological sense comes from Блин, если честно, ну не верю, знаете, вот это справедливое насквозь лицо судьи. Ну хорошо, допустим, вот судебная система у них прям основана на праве, и туда попадают действительно правильные люди. Ну, чувак, ну у тебя прям слащаво справедливое лицо. Ну просто, ну человек с таким справедливым лицом, он хотя бы должен быть маньяком скрытым, да? Ну так кажется, что что-то здесь не так. Наверное, возможно, с моим искалеченным СНГшным сознанием я везде ищу подвох. Ну серьезно, вся передача там, одна из линий, которые это а, освещение публичных дел, так сказать, освещение работы правомерной, праведной, по сути, судебной системы. Это Штаты, я так понимаю. И вот тут еще настолько правильное лицо. Everybody, when I was coming up in the game, they gave me this advice. They're like, hey, Jimmy, you want to be successful? Hang out with successful people because birds of a feather flock together. That's right, man. That's right. You guys heard this before, right? It's bullshit, okay? Successful people are so boring. I hung out with successful people. They got a successful job. They got a successful family. They don't have time to hang out with mediocre. So my real advice to everyone is to find yourself more loser friends. That's right, that's right, that's right. See some of you guys clapping. The ones that are not, you're probably the loser friend, which is fine. I love you. Everybody, when I was coming up in the game, they gave me this advice. They're like, hey, Jimmy, you want to be successful? Hang out with successful people. Because birds of Я с первого раза не уловил, там, где заход. a feather flock together. That's right, man. That's right. You guys heard this before, right? It's bullshit, okay? Successful people are so boring. I hung out with successful people. They got a successful job. They got a successful family. They don't have time to hang out with mediocre. Hang out with you, mediocre. So my real advice to everyone is to find yourself more loser friends. That's right. Ну типа у успешных людей нет времени на тебя, среднего, тебе не получится с ними тусить. That's right. That's right. See some of you guys И поэтому я для вас другой совет. Тусите с лузерами. clapping. The ones that are not, you're probably the loser friend, which is fine. I love you. Ну, блин, я не знаю. Недостаточно, что ли, для того, чтобы было смешно. Другие шутки у него ок. This little puppy has done something truly magnificent. This viral video shows an old lady doing some gardening work. As she grows tired and puts down her broom, she decides to take a break and sit down on the pink stool. However, the puppy immediately notices that something is wrong. She doesn't see that the stool is Подвинул not стульчик, молодец. А новокаледонские вороны знаешь, что делают? Ты бы вообще, песик, даже не понял, что они делают. Как и эти умнейшие касатки. I just found out my wife just left her corporate job for a cashier job. It's like she wants to get out of the payments. What she's doing? Payments of what? Child support, man. Is there a reason why you're not paying to support this show? I left my job and I did do it intentionally. Wait a minute. You intentionally left your job? Yes, ma'am, I did. How much did you make at your last job? Annually $70,000. Now I work at a convenience store. How much are you making now? $30,000 a year. What's the qualification to work at that job? You just need a high school diploma. High school diploma, and you have a master's degree. I'm not about to play with you. Ma'am, I'm going to make you pay child support. $899.60 is going to be your monthly child support obligation that you're going to pay each month to this man. Wow, that's a decent chunk for what she's making. She will be forced to get another job. I just found out my wife just left her corporate job for a cashier job. It's like she wants to get out of the payments. Ну, в целом, конечно. Мать, уходящая от элементов. Что-то не характерное для нашей среды. Еще и в суде ее засудили. Мне кажется, для них это тоже не слишком характерно. Поэтому этот видосик и набрал столько просмотров. А что с ней не так-то? Колени?
Или просто обездвижил от страха. Ну, бывает. Один раз пушкой на меня из... Или не помню. Ну да, меня один, по-моему, пушкой угрожали, когда лифт открылся, и меня отцепило. Ну, то есть мышцы просто напряглись настолько, что я двинуться не мог. Другие очень стрёмные моменты, наоборот, был максимально активен. Ну, короче, бывает оцепенение. Окей. Pulled you over for speeding. Hey, YouTube channel? I wasn't speeding. You were. How fast? Back on Bridgeport, you were going about 70. No, I was doing 50. I was going 60 and you were getting away from me. So do you have it on radar or laser? Decent. You were behind me. I was. Really? Yeah. You have that on camera on the dash cam? No dash cam. No dash cam. Nope. So it's just your word against mine. Yep. All right. You have to be behind the person. I was behind you. If we ever broke up. Короче, я устал. Спасибо. В общем-то, до завтра или послезавтра. Но в крайнем случае послезавтра. Увидимся. Этот тип контента я буду продолжать делать. Надеюсь, это тоже доставляет достаточное удовольствие и тем, кто смотрит. Счастливо. Bye.